Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Important legal maxim part-28 ki swagatham. So antakante mundu I have a surprising update and announcements for all of you. So Unacademy is conducting CLAT combat, which is a 60 minutes duration exam, so which consists of 50 questions. So it goes live on 27th February at 3 p.m. సో దీన్ని లా సెట్ రాస్తున్నా, క్లాట్ రాస్తున్నా, ఏలెట్ రాస్తున్నా అన్ని లా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది. సో బేసిక్ లెవెల్లో అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో లా సెట్ రాసే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వెంటనే ఎన్రోల్ అయ్యి అటెండ్ అవ్వండి. సో యువర్ ఛాన్స్ టు విన్ స్కాలర్షిప్. సో ఫస్ట్ టు 3 ర్యాంకర్స్కి 100% స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. సో 75% స్కాలర్షిప్ ఫర్ ర్యాంక్ 4 to 10 and 50% స్కాలర్షిప్ ఫర్ ర్యాంక్ 11 to 50 and 25% స్కాలర్షిప్ ఆన్ rankers 51 to 100. So you can see amazing gifts here. So use my code GKK10 to enroll now for free. Link is in the description box. Let's crack CLAT and Let's Crack NLSAT is a 3 months బ్యాచ్ కోర్స్ అండి. సో ఇది NLSIU 3-year LLB లాంచ్ చేశారు కదా. సో NLSIU బెంగళూరులో మీరు 3-year LLB చదువుకోవాలంటే NLSAT రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ బ్యాచ్ February 21st రోజు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మైటీ లీగల్ క్రాష్ కోర్స్ అండి, ఆల్ స్టేట్ లా ఎంట్రన్స్ బ్యాచ్ 2022. సో you can join even in this course also if you are preparing for TS Law Set or AP Law Set 2022. So Rank Boosters is a 3 months batch course for CLAT 2022 aspirants. February 23, 2022 రోజు లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. You can look over the prominent features of the course on the right side. Let's Crack CLAT is a excellence batch for CLAT 2023 aspirants. So దీన్ని February 18th లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఎ బైలింగ్వల్ కోర్స్, డ్యూరేషన్ ఈజ్ 1 year. సో క్లాట్ ఐకానిక్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ క్లాట్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ అని 2 సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ప్లస్ అండ్ ఐకానిక్లో కామన్గా ఈ 4 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఐకానిక్లో జాయిన్ అయిన వారికి 1-to-1 లైవ్ మెంటర్షిప్, లైవ్ డౌట్ సాల్వింగ్, రేజ్ ఏ హ్యాండ్ అన్న 3 అడిషనల్ అడ్వాంటేజెస్ దొరుకుతాయి. నౌ నో డౌట్ ఈజ్ సిల్లీ విత్ 1-to-1 లైవ్ మెంటర్షిప్. సో యూజ్ మై కోడ్ GKK10 వైల్ టేకింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్. So 136th important legal maxim, Respondeat superior. Sorry, it is respondent only, so I have corrected the mistake. So respondent superior ante let the master answer. So let the master answer అని మనకు అర్థం వస్తుంది. సో when there is a master and there is a servant, so for the wrongful acts done by the servant in the course of his employment within the scope of his employment, then the master will be held liable for the wrongful acts done by the servant. So the same is in case with the employer and employee also. So previous part లో చెప్పుకున్నటువంటి క్విట్ ఫ్యాసిట్ పర్ అలియం, ఫ్యాసిట్ పర్ సే అన్న లీగల్ మ్యాక్సిమ్ కూడా ఈ తోవలోకే వస్తుంది. అదేవిధంగా వైకేరియస్ లయబిలిటీ అన్న కాన్సెప్ట్ ఈ తోవలోకే వస్తుంది అనమాట. సో రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. 137 రెస్ ఇప్సా లోక్విటర్, ద థింగ్స్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ద థింగ్స్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఎస్పెషల్గా దిస్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ రెస్ ఇప్సా లోక్విటర్ ఈజ్ ఫేమస్ ఇన్ లా ఆఫ్ టోర్ట్స్. సో లా ఆఫ్ టోర్ట్స్లో జనరల్గా సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నట్లయితే దెన్ ద డిఫెండెంట్ విల్ బి హెల్డ్ లయబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డాక్టర్ ఒక పేషెంట్కి ఆపరేషన్ చేశాడు అనుకోండి. సో ఆపరేషన్ చేసిన క్రమంలో అతను ఒక కత్తెర అతని యొక్క కడుపులోనే ఉంచి కుట్లు వేయడం జరిగింది. సో ఎట్ ద లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి వచ్చి ఆ పేషెంట్ చనిపోవడం జరిగింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే ఫౌండ్ దెర్ ఈజ్ sharp blade inside the stomach of the patient. So definitely who will be held liable? The doctor will be held liable because here the thing speaks for itself. సో అతని కడుపులో ఒక బ్లేడు లేదా చాకు, కత్తెర అటువంటి దొరికినప్పుడు సో డెఫినెట్గా అతని కడుపులో ఆపరేషన్ చేసింది ఎవరు? డాక్టర్. సో వితౌట్ ద నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ దేర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ దోస్ షార్ప్ edged blades entering into the stomach, right? So here it is enough. So it is enough evidence అనమాట. సో ద థింగ్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇంకా వేరే ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ద డాక్టర్ ఆర్ ద ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ బై ద గవర్నమెంట్, సో ద గవర్నమెంట్ విల్ బి హెల్డ్ లయబుల్. దెన్ 138 రెస్ జుడికటా, ఏ మ్యాటర్ ఆల్రెడీ జడ్జ్డ్.
ఫర్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ డిసైడెడ్ అన్న అర్థం కూడా వస్తుంది. సో ఒక కాంపిటెంట్ కోర్టు ఒక మ్యాటర్ని డిసైడ్ చేసి తీర్పు ఇచ్చింది అనుకోండి. సో ఒక మ్యాటర్ని డిసైడ్ చేసింది అండ్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క రెస్ జ్యుడికటా అనే ప్రిన్సిపల్ ముఖ్యంగా ఈ రెస్ జ్యుడికటా అనే ప్రిన్సిపల్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిన కేస్ని మళ్ళీ కేసు వేయడానికి అనుమతించదు అనమాట. సో ఇట్ బార్స్ లిటిగేషన్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ డిసైడెడ్ బై ద కాంపిటెంట్ కోర్ట్. అంటే ఏంటి, సబ్సిక్వెంట్ లిటిగేషన్ని ఇది నియంత్రిస్తుంది, అంటే ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది, బార్ చేస్తుంది. ఓకే, రెస్ జ్యుడికటా బార్స్ ద సబ్సిక్వెంట్ లిటిగేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ కేసు ఆల్రెడీ ఒక కాంపిటెంట్ కోర్టు లెట్సే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో డిసైడ్ చేశారనుకోండి, తీర్పు ఇచ్చారు. సో మళ్ళీ మీరు సేమ్ ఫ్యాక్ట్స్ తీసుకొని సేమ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్తో సేమ్ పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో మళ్ళీ మీరు వేరే కోర్టులో కేసు వేస్తే ఆ వేరే కోర్టు ఏం చేస్తుందంటే ఆ కేసుని డిస్మిస్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే ద రీజన్ ఈస్ రెస్ జ్యుడికటా, ద మ్యాటర్ ఆల్రెడీ జడ్జ్డ్. వేరే కాంపిటెంట్ కోర్టు ఆల్రెడీ ఆ మ్యాటర్ని డిసైడ్ చేసింది. సో ఇందులో ముఖ్యంగా 4 ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉండాలి. రెస్ జ్యుడికటా అప్లికేబుల్ చేయడానికి 4 ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉండాలి. సో 1, కాంపిటెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కలిగిన కోర్టు ఆల్రెడీ ఆ యొక్క మ్యాటర్ని డిసైడ్ చేసి ఉండాలి. అదేవిధంగా నెంబర్ 2, ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చి ఉండాలి. నెంబర్ 3, సబ్సిక్వెంట్ లిటిగేషన్ అండ్ ఒరిజినల్ లిటిగేషన్లో పార్టీస్ ఐడెంటికల్గా ఉండాలి. అదేవిధంగా నెంబర్ 4, కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ రెండిట్లో సేమ్ ఉండాలి. దెన్ వీ కెన్ అప్లై రెస్ జ్యుడికటా అండ్ డిస్మిస్ ద సబ్సిక్వెంట్ లిటిగేషన్. అండ్ 139, రెస్ సబ్ జుడైస్, మ్యాటర్ అండర్ కన్సిడరేషన్, రెస్ గెస్టే, ఫ్యాక్ట్స్ రిలవెంట్ టు ఏ కేస్ అండ్ అడ్మిసబుల్ ఇన్ ఎవిడెన్స్. సో రెస్ గెస్టే. సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ మీనింగ్ దీనికి ఏమొస్తుందంటే థింగ్స్ డన్ అని చెప్పేసి నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, థింగ్స్ డన్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎవిడెన్స్ అని గుర్తుంచుకోండి. సో దట్స్ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో గైస్. కీప్ స్మైలింగ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.